Siempre pense que podía soportar cualquier cosa que mi familia me arrojara, silencios fríos, cumpleaños olvidados, el lento desvanecer de la gratitud. Lo había enfrentado todo con una calma silenciosa, como quien carga el peso sin quejarse. Pero nadie te prepara para el día en que tu propia Nuera, desde el otro lado de la mesa, cava los labios en algo que parece una sonrisa y dice: A estas alturas, Isadora, tu papel es más bien decorativo. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No porque la hubiera gritado. No lo fue. Fue dicha con una naturalidad casi casual, como si yo fuera un adorno viejo en una casa elegante, agradable, pero prescindible. Mir alrededor de la mesa, esperando que alguien la contradijera. Mateo, mi hijo, llegaba con su copa de vino. Valeria bajo la mirada. Incluso la pequeña Sofía, bendita si, ese quedó inmóvil junto a su plato de enchiladas. Mi familia, mi legado, había decidido que ya no formaba parte del futuro que estaban construyendo. Solo era una reliquia de un pasado que preferían ignorar. Sonré con cortesía, doble mi servileta y mi excuse antes del póster. El sonido de los cubiertos chocando contra la vajilla me siguió por el pasillo como una burla. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara. Esa noche, sentada en la sala oscura de mi vieja casa de adobe, con las manos alrededor de una taza de té frío, aquella palabra resonaba en mi cabeza, más pesada que el duelo, más afilada que la traición. Decorativa. Por la mañana, algo en mí comenzó a cambiar. Javier y yo fundamos Torres y asociados en una oficina de una sola habitación, encima de una ferretería en San Miguel. En aquellos días no teníamos clientes, solo una máquina de escribir con la barra espaciadora atascada, y un escritorio improvisado con dos caballets, y una puerta. Él era la cara, encantador, persuasivo, siempre sonando más grande que el presupuesto. Yo era todo lo demás, los números, la gente, las noches interminables cuadrando cuentas mientras nuestros hijos dormían arriba. Construimos la empresa como construimos nuestro matrimonio, paso a paso, año tras año, con firmeza y determinación. Cuando Javier Felicio, no lor en público. Lor en los margines, entre reuniones de junta y sesiones de estrategia, manteniendo la máquina en marcha mientras me desmoronaba por dentro. Nunca me volví a casar. Mis hijos me necesitaban. La empresa me necesitaba. La junta necesitaba a alguien que recordara lo que significa sobrevivir a una crisis, no solo perseguir tendencias. Así que lo di todo. Pagaba la maestría de Mateo cuando decidió entrar en finanzas. Compare el primer coche de Valeria cuando se mudó a Ciudad de México para una pasancha. Organizó una cena de bienvenida para Camila cuando Mateo la presentó como su prometida, joven, ambiciosa y aprobando límites. Incluso le ofrecí mentoría cuando entró a la empresa, aunque rara vez aceptó mi ayuda. Ahora es vicepresidenta de recursos humanos y habla en las juntas con la seguridad plena de alguien que nunca ha tenido que construir algo desde cero. Camina por mis pasillos como si hubieran sido diseñados para ella, no como si los hubiera heredado tras décadas de sacrificio. Y en algún punto, dejarán de consultarme. En las reuniones, Mateo ahora habla en nombre del equipo ejecutivo. Camila presenta estrategias como si estuvieran aprobadas. En los documentos, mi nombre aparece como Isadora en lugar de directora general. Las decisiones se toman antes de que yo entre en la sala, es que me invitan. La semana pasada me pidieron salir de una revisión trimestral para que el equipo joven pudiera hablar con libertad. No dije nada. Tomé mi abrigo, sonreí y salí de la sala. Pero ya estaba cansada de confundir el silencio con la paz. La casa de Camila era impecable, angular y fría,
to do blanco o cremado, como sil color mismo fuera poco profesional. Lev mis galetas de limón y tomillo, los favoritos de Sofía, y los dejé con cuidado sobre la encimera de mármol, sabiendo que no encajaban. Valeria legó justo antes que yo, siempre un paso detrás de su propia comodidad. Mateo ya estaba en la cocina, con las mangas arremangadas, removiendo una olla que claramente no había preparado. Mama, dijo sin mirarme. Camila tiene noticias importantes sobre la nueva política de recursos humanos esta noche. Espero que mantengas la mente abierta. Me mordí la lengua. La cena fue el espectáculo de siempre de Camila, platos elegantes, sillas incómodas, vino que sabía a curriculum. La conversación avanzaba en ritmos cortos y controlados, números, estrategia, crecimiento. Mateo cenaba ansiado. Valeria permanecía en silencio. Sofía picoteaba su comida, con la mirada saltando de uno a otro. Cuando Camila comenzó a detallar su propuesta de reestructuración de beneficios heredados, esperé a que terminara antes de inclinarme ligeramente hacia delante. Yo sugeriría una pausa, dije con calma. El lenguaje sobre la conversión de jubilaciones es ambiguo, y las encuestas de empleados muestran preocupaciones que no hemos abordado. Construimos nuestra reputación sobre la confianza. Si empezamos a recordar beneficios prometidos. Camila me interrumpió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Isadora, agradezco tu preocupación, de verdad, pero esto no es los años 80. Los empleados de hoy quieren flexibilidad, no pensiones infladas. Además, a estas alturas, tu papel es más bien decorativo. No lo digo como una broma. No hubo ligereza en su tono, en hay rastro de ironía. La mesa quedó en silencio. Mateo tensó la mano. Valeria estudió su servileta. Nadia rió. Nadia la contradijo. Mira a Camila. Luego a mi hijo. Él no sostuvo mi mirada. Decorativa, repetí en voz baja. Camila levantó su copa. Con todo respeto. Vaya el tender. Por supuesto. Sofía extendió la mano bajo la mesa y tocó la mía. Lo devolví la sonrisa más pequeña que pude. El resto de la cena transcurrió borroso, elogios a la visión de Camila, comentarios sobre liderazgo de nueva generación, otra botella de vino. Recogí mi plato antes de tiempo y mi excuse antes del póster. En el vestíbulo tomé mi abrigo del perchero donde lo había dejado. Detrás de mí escuché la risa de Camila. Abrí la puerta y salí a la noche sin despedirme. No dormí esa noche. Me quedé acostada sobre la colcha que Javier y yo elegimos hace 30 años, mirando el techo oscuro, con esa palabra dando vueltas en mi mente como un pájaro obstinado que no encontraba donde posarse. Decorativa. La pronuncié en voz baja en la habitación vacía, diciendo que su sonido se asentara en mi garganta como polvo. Pensé en las noches en que Javier y yo trabajábamos codo a codo, con papeles esparcidos sobre la mesa del comedor, los dedos manchados de tinta y ambición. Él solía decir que yo era la columna de la empresa, la que sostenía todo en pie, incluso a él. Cerca del final, cuando su respiración se volvió débil y sus manos demasiado frágiles para sostener un bolígrafo, me miró y dijo: No dejes que olviden quién eres, Isadora. Les destituyo. Necesitan que los recuerdos. En ese momento lo descarté. Eran nuestros hijos. Ellos lo sabían. Pero ahora ya no estaba tan segura. Me levanté justo después del amanecer. Tomé el mismo saco azul marino que usé en nuestra primera presentación de clientes en 1989 y lo abatón sobre mi camisón. Me miré al espejo. No six el cabello plateado en las líneas suaves del tiempo. Vi la firmeza de mi boca. La expresión de quien decide. Camila levantó su copa. Con todo respeto. Vaya el tender.
Por supuesto. Sofía extendió la mano bajo la mesa y tocó la mía. Lo devolví la sonrisa más pequeña que pude. El resto de la cena transcurrió borroso, elogios a la visión de Camila, comentarios sobre liderazgo de nueva generación, otra botella de vino. Recogí mi plato antes de tiempo y mi excuse antes del póster. En el vestíbulo tomé mi abrigo del perchero donde lo había dejado. Detrás de mí escuché la risa de Camila. Abrí la puerta y salí a la noche sin despedirme. No dormí esa noche. Me quedé acostada sobre la colcha que Javier y yo elegimos hace 30 años, mirando el techo oscuro, con esa palabra dando vueltas en mi mente como un pájaro obstinado que no encontraba donde posarse. Decorativa. La pronuncié en voz baja en la habitación vacía, dejando que su sonido se asentara en mi garganta como polvo. Pensé en las noches en que Javier y yo trabajábamos codo a codo, con papeles esparcidos sobre la mesa del comedor, los dedos manchados de tinta y ambición. Él solía decir que yo era la columna de la empresa, la que sostenía todo en pie, incluso a él. Cerca del final, cuando su respiración se volvió débil y sus manos demasiado frágiles para sostener un bolígrafo, me miró y dijo: No dejes que olviden quién eres, Isadora. Les despido. Necesitan que los recuerdes. En ese momento lo descarté. Eran nuestros hijos. Ellos lo sabían. Pero ahora ya no estaba tan segura. Me levanté justo después del amanecer. Tomé el mismo saco azul marino que usé en nuestra primera presentación de clientes en 1989 y lo abotoné sobre mi camisón. Me miré al espejo. No six el cabello plateado en las líneas suaves del tiempo. Vi la firmeza de mi boca. La expresión de quien decide. La miré directamente. Es un procedimiento. Mateo finalmente habló, con la voz tensa. Mamá. Esto está escalando demasiado. No, respondí. Está saliendo a la luz. Clara empujó su silla apenas hacia atrás, y lista, como si hubiera esperado ese momento durante semanas. Valeria no apartó la mirada de la mesa. El nuevo oficial de cumplimiento abrió su carpeta sin decir nada. El silencio en la sala ya no era de incomodidad. Era de cálculo. Seguí. También solicito la suspensión inmediata de cualquier proceso relacionado con mi jubilación o transición de liderazgo hasta que la auditoría concluya. Camila soltó una risa breve, incrédula. ¿Vas a paralizar la empresa por esto? No estoy paralizando nada, dije. Estoy protegiéndola. La miré con calma. Y protegiéndome a mí misma de una decisión que no fue aprobada de forma legal ni ética. El ambiente cambió. Ya no era una discusión familiar. Era una mesa de gobierno. Clara habló de nuevo firme. Si me permiten añadir algo, los registros internos confirman que no hubo votación formal de junta. Los documentos fueron preparados como si ya hubieran sido aprobados. Mateo pasó la mano por el rostro. Camila mantuvo la postura, pero su seguridad empezó a quebrarse en los sports. Esto puede resolver internamente, dijo ella. No necesitamos convertirlo en un espectáculo. Ya lo convertiste en uno, respondí. Me incliné ligeramente hacia adelante. Cuando decidiste explorar la directora general de una reunión estratégica para discutir su propia salida. Silencio. Dejé que pasaran unos segundos. Luego añadí, con la misma calma. He dedicado más de 40 años a construir esta empresa. No voy a permitir que se reescriba su historia en una tarde. Valeria habló por primera vez en esa sala. Apoyó la auditoría. Su voz no tembló. Mateo la miró, sorprendido. Camila también. El equilibrio de la mesa cambió en ese instante, casi imperceptiblemente, pero real. Asentí. Entonces queda establecido. Cerré el folder. La reunión ha terminado. Me puse de pie. No hubo nadie que intentara detenerme.
Mientras recogia mis cosas, escucha Camila hablar en voz baja, controlando el tono. Esto no ha terminado. Me detuve solo un segundo, sin girarme del todo. No, dije. Oh no. Salí de la sala con el mismo paso firme con el que había entrado. Pero esta vez, nadie confundió mi silencio con ausencia. Esta vez, todos entendieron que seguía el hoja de ruta decía, Mateo asumirá un rol como oficial de estrategia. Camila Lamire ahora tenía la opción de renunciar o enfrentar una investigación formal por mala conducta departamental. La mandíbula de Camila se tensó. Están improvisando, dijo. Clara deslizó otro sobre por la mesa. Ya comenzamos la auditoria. Mateo miró entre nosotros, pálido y inseguro. Valeria se inclinó hacia delante, con voz firme. No estamos derribando nada. Estamos restaurando lo que nunca debieron tocar. La sala quedó en silencio. Luego, uno por uno, los miembros de la junta asintieron. Tomás Vargas, nuestro miembro más antiguo, habló primero. Apoyo esta propuesta. Los demás lo siguieron. Camila se quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados, pero sin decir nada. Estaba hecho. Sin gritos ni golpes. Solo la verdad, y el poder de estar dispuesta a decirla. La renuncia de Camila llegó menos de 48 horas después de la reunión de junta. No la entregó en persona. Envió un correo formal, cuidadosamente redactado, lleno de lenguaje vago sobre diferencias filosóficas y nuevas oportunidades. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo un hilo cortado limpiamente. Mateo no dijo mucho. Entró a mi oficina a la mañana siguiente y se quedó mirando por la ventana, como si hubiera olvidado cómo era la ciudad. Cuando habló, su voz era tensa. Estará bien. Siempre se de pie. Asentí. Eso es lo suyo. No respondió. Después de un rato así fue. La puerta se cerró tras él como algo incompleto. Valeria se instaló en su nueva oficina con una eficiencia silenciosa. Los empleados que antes la ignoraban ahora la saludaban con respeto constante. Clara y yo nos reuníamos cada mañana para revisar operations y el progreso de la auditoria. Por primera vez en años, la gente me hablaba como si yo debiera estar ahí. El viernes, Sebastián entró con una pila fresca de reports. Los dejó sobre mi escritorio, dudó un segundo y luego sonrió. Se siente bien traer esto aquí otra vez, dijo. Le devolví la sonrisa. Cuando se fue, me recosté en la silla y observé la sala. Mi oficina. Mi empresa. No era decorativa. No era invisible. No estaba obsoleta. Y cuando gire ligeramente la silla, mirando por la ventana hacia el corazón de la ciudad que construimos desde cero, no me sentí victoriosa. Me sentí firme. Me sentí en casa. Eran casi las 9 cuando Mateo tocó a mi puerta. Parecía cansado, más viejo que la semana anterior, y inseguro de si debía estar ahí. Abrí la puerta sin decir nada, y lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, la misma donde de niño se tiraba sobre la alfombra a color aviones y dinosaurios mientras yo hablaba por teléfono con proveedores. Ahora estaba sentado erguido, con las manos entre las rodillas. No lo planeé, dijo. Nada de esto fue un gran plan, solo me dejé llevar. Cruz las manos en mi regazo. Eso es exactamente lo que hiciste. Te dejaste llevar. Hizo una mueca. Camila tenía ideas grandes. Sonaba tan segura, y pensé, tal vez tenía razón. Tal vez estabas cansada. Mi gire hacia él. Cuando dejaste de verme como persona, Mateo, y empezaste a verme como un problema que resolver. No respondió. El silencio se extendió entre nosotros como algo demasiado ancho para cruzarlo. No lo sé, dijo al fin. Creo que dejé de mirar. Ya no había aire en mí.
Solo el dolor de algo que ese doblo tanto tiempo que finalmente ese rompió. No tenías que estar de acuerdo conmigo, dije. Solo tenías que verme. Asincio lentamente, como si el peso así la acomodara en los hombres. Lo siento. Lo cree. O quis hacerlo. Se quedo un poco más. No digamos mucho. Cuando ese levanto para irse, lo acompañó a la puerta. Miró hacia atrás una vez. Y lo six. Incertidumbre, sí, pero también un destello de algo que alguna vez fue confianza. No era una reparación. Todavía no. Pero era un comienzo. La silla plegable bajo mi cuerpo así tambaleaba ligeramente, pero no me importó. Estaba en primera fila, como decía la tarjeta. Reservado para Isadora Torres, impreso claramente en letras negras y gruesas. No escrito a mano. No añadido como una ocurrencia tardía. Sofía estaba en el escenario con su toga y baret, el cabello rosado recogido con el mismo broche que lo regaló por su cumpleaños el año pasado. Había practicado su discurso en mi cocina, caminando entre la estufa y la mesa, demasiado nerviosa para quedarse quieta. Pero ahora su voz era clara firme. Cuando la gente te subestima, dijo, te da una ventaja. No te están observando, no se están preparando, y ahí es cuando les muestras quién eres de verdad. Me miró directamente. Mi abuela me enseñó eso. El público murmuró suavemente. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Mantuve la mirada en Sofía. No lo había hecho con discursos ruidosos ni pelis dramáticas. Lo había hecho quedándose cuando otros intentaron sacarla, manteniéndose firme cuando todo intentaba empujarla fuera, negándose a desaparecer. Me enseñó que la persona más fuerte en la sala suele ser la que nadie ve, hasta que habla. Sofía sonrió, una sonrisa privada solo para mí. Luego cerró su carpeta y se alejó del podio. El auditorio estalló en aplausos. Me puse de pie y aplaudí con los demás, pero mis manos temblaban ligeramente. No por tristeza. No por la edad. Sino por algo que no había sentido en mucho tiempo. Reconocimiento. Bajo del escenario y vino directo hacia mis brazos. Y por primera vez en lo que parecía una vida, supe que estaba exactamente donde debía estar.